Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Czy Polska potrzebuje kompleksowej strategii dla zdrowia mózgu? O tym będzie opowiadała Państwu pani Izabella Dessoulavy-Gladysz, prezeska Mental Power, Fundacja dla Zdrowia Mózgu. Działa. Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że jeszcze ktoś został na tej ostatniej prelekcji Hyde Parku. Bardzo mi miło, że mogę przed Państwem wystąpić. Dziękuję pięknie. Oprócz mnie wystąpi przed Państwem i będzie moim gościem pan Frederique Destrebecq, który jest dyrektorem zarządzającym European Brain Council. Mam nadzieję, że za chwilę online do nas dołączy. Tytuł mojej prezentacji brzmi: jeśli nie teraz, to kiedy? Czy Polska potrzebuje strategii dla zdrowia mózgu? Postaram się pokazać Państwu, jakie wyzwania stoją przed polskim systemem ochrony zdrowia właśnie w obszarze mózgu. I od razu zadaję takie pytanie i odpowiem na nie. Co rozumiemy pod chorobami, pod sformułowaniem choroby mózgu? Otóż są to choroby zarówno neurologiczne, jak i psychiatryczne. Istnieje około 400 sklasyfikowanych chorób neurologicznych i 200 zaburzeń psychicznych, które dotyczą naszego mózgu. Mamy tu tak różne choroby, jak chorobę Alzheimera i inne demencje. Mamy udary, czyli również choroby neurologiczne. Mamy chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane. Również tutaj mamy pacjentów z depresją, schizofrenią, ADHD, nerwicami, zapaleniem opon mózgowych. Jak widzimy, nasz mózg mieści w sobie wiele chorób, ale ja bym chciała mówić o zdrowiu mózgu, bo to zarówno choroby neurologiczne, jak i psychiczne, wszystkie są heterogenne, są bardzo powszechne, upośledzają życie, funkcjonowanie, życie w pełni, jak również są to choroby przewlekłe. Mózg jako główny narząd umiera ostatni. To brak funkcji mózgu powoduje, że jest orzeczona śmierć, ale chcemy mówić o zdrowiu, nie o śmierci. Chcę na tym slajdzie teraz Państwu też pokazać, jak dużo wspólnych czynników powoduje choroby mózgu, bez względu na to, czy to są choroby właśnie neurologiczne, czy psychiatryczne, bo wpływa na to chociażby zanieczyszczenie powietrza. Moja przedmówczyni mówiła dużo o wpływie zanieczyszczenia powietrza na choroby płuc, na choroby nowotworowe, a tutaj okazuje się, że również na choroby neurologiczne i psychiatryczne ma wpływ zanieczyszczenie powietrza, to jak się czujemy. Najprościej mówiąc, często mamy migreny, czyli coś, to dotyczy naszego mózgu i ono wynika również z nieodpowiedniego dotlenienia, ale migrena może wynikać również z olbrzymiego poziomu stresu, w jakim żyjemy. Mikrobiom, wreszcie flora jelitowa. Udowodniono już połączenie jelit z mózgiem i to, jak mikrobiota jelitowa wpływa na procesy zapalne w komórkach, które mogą wywoływać niektóre choroby neurologiczne. Naukowcy wciąż zgłębiają ten temat. W związku z tym nasz mózg jest najbardziej skomplikowanym narządem, natomiast wiele czynników zewnętrznych, ale także z naszego otoczenia, ale również z naszej genetyki wpływa na to, czy te choroby będą miały miejsce w naszym życiu, czy nie. I potrzeba stosowania bardzo holistycznego terminu, właśnie zdrowie bądź choroby mózgu, wynika z tego, że nie możemy rozdzielić narządu, naszego mózgu jako narządu, jako pewnej struktury, z jego funkcjonowaniem i psychiką człowieka, z tym, jak się czujemy, jak odbieramy rzeczywistość, wreszcie z tym, jak szczęśliwym człowiekiem jesteśmy, czy realizujemy się jako jednostki ludzkie, jaką satysfakcję z życia mamy. To wszystko dotyczy mózgu. Dlatego potrzeba holistycznego podejścia jest już rozumiana na poziomie WHO czy na poziomie Unii Europejskiej. Ja tutaj próbuję Państwa przekonać, że również w Polsce zbiorcze traktowanie
chorób mózgu jest strategicznym podejściem. I oczywiście olbrzymi wpływ na system ochrony zdrowia. Za chwilę pokażę kilka danych, którymi dysponuję, ale również na gospodarkę, również na pacjentów i opiekunów. Spokojnie, może pani dokończyć. Tak, już próbuję dokończyć. Jakie dane? Więc według WHO nawet 1 miliard ludzi na całym świecie cierpi na schorzenia neurologiczne, a 970 milionów żyło z zaburzeniami zdrowia psychicznego. 1 na 3 osoby w ciągu całego swojego życia doświadczy pewnych zaburzeń neurologicznych, a 1 na 4 osoby ma zaburzenia psychiczne, czyli czyni to obszar psychiki człowieka jedną z najczęściej występujących chorób niezakaźnych. Jeszcze mogłabym tak długo, ale mam mało czasu, więc ostatnia rzecz, że około 60% populacji europejskiej cierpi na choroby neurologiczne. Najczęstszymi są udary mózgu, demencja i zaburzenia neurodegeneracyjne oraz bóle głowy. Za chwileczkę o tym będę rozmawiała z moim rozmówcą, więc może nie będę się powtarzać, natomiast na pewno na poziomie WHO i Unii Europejskiej prezentowane już jest bardzo zintegrowane podejście do zdrowia mózgu i takie instytucje jak European Brain Council, gdzie za chwilę będziemy rozmawiać z przedstawicielem, oraz EFNA, również zajmują się holistycznie strategią i problematyką zdrowia mózgu. W Polsce mamy białą plamę w tym obszarze, ponieważ nie mówimy w ogóle w dyskusji publicznej, w dyskusji z decydentami, nie ma przestrzeni na rozmowę o zdrowiu bądź chorobach mózgu. Neurologia i psychiatria nie idą ze sobą pod rękę. Co pokazuje to, że posiadamy Narodową Strategię Onkologiczną, Narodowy Program Chorób Układu Krążenia, mamy nawet Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Natomiast nikt w naszym kraju nie mówi o chorobach mózgu i wyzwaniach z tym związanych. Powstał kilka lat temu, w 2019 roku, powstał Brain Plan dla Polski, czyli pierwszy dokument, który próbował uporządkować i zrozumieć tą problematykę, pokazać ją w danych i pokazać wyzwania, przed jakim stoi Polska. 15 milionów osób zostało zidentyfikowanych jako pacjentów z chorobami mózgu i tylko zaledwie dla 12 schorzeń. Ja wymieniałam wiele schorzeń, ich jest naprawdę 400 i 200 po obu stronach, czyli neurologia i psychiatria, natomiast tylko 12 tych schorzeń, to jest 15 milionów osób, chorych na choroby mózgu jest więcej niż łącznie chorych na choroby kardiologiczne, onkologiczne i cukrzycę. Proszę sobie wyobrazić. Nie będę dalej epatować danymi. Mam gościa, którego chciałabym Państwu przedstawić. Powiem tylko, że problemów z polskim mózgiem jest wiele, wyświetlają się za moimi plecami. Myślę, że ta rozmowa za chwileczkę z przedstawicielem European Brain Council da nam do myślenia, że powinniśmy nie tylko szykując się do polskiej prezydencji, ale przede wszystkim myśląc o polskim zdrowiu publicznym, zacząć adresować choroby mózgu jako największe wyzwanie. Dziękuję, tutaj skończy moja się część. Poproszę, mam nadzieję, że pan Fryderyk jest wdzwoniony. Hello? Będę mówiła teraz po angielsku i czy ktoś z Państwa będzie potrzebował jakiegoś summary z tego, co będzie mówił pan Fryderyk? Nie, to dobrze, czyli prowadzimy dalej rozmowę po angielsku. Ja nie widzę pana Fryderyka. Hello. Hello, okay, I sit here. Do you hear me? Yes, I can hear you perfectly. Yes. Can you hear me? Yeah, okay. Good afternoon. Thank you for accepting my invitation and be our guest and welcome on the stage of It's a pleasure. Hyde Park of Health Challenges Congress. And we've got a very limited time, but when we got you on the stage, I would like to ask you 3 questions. And the first one is concerning the European Brain Council. Could you tell us more about its goals
and main projects focus on advocacy and public policy shaping in the brain health. Yes, of course. And first and foremost, thank you for inviting me to address the conference, although virtually. I'm sorry I cannot be with you in the room, but it's really a pleasure to be able to interact with you and explain what we are doing at EBC, particularly as we believe it's extremely important that it connects with what is being done at the national, but also at the local level across Europe. And it's not only in Brussels that this kind of discussions need to be had, but it's really something that should concern every one of us. Also because of the prevalence of brain disorders, that means neurological and psychiatric alike, as you just explained, Izabella. So we at EBC, we exist for more than 20 years to speak with one voice in Brussels to the EU institutions and convince them to invest more funding into brain research. In the framework of the Horizon Europe program and the program that were there before this and the program that are going to follow. But also our aim is that we have and we achieve a greater prioritization, not only of brain research and brain science, but also of brain health, generally speaking. That's extremely important that we achieve this because of the impact that those disorders pose on society. Thank you. And as I know, many members of EBC and as well European countries develop already their brain plans or brain strategy. As far as I know, the last one was Switzerland, and this country developed very comprehensive strategy for the brain health. And could you give us just one example for Poland from these brain plans already developed in European countries, just to inspire us or put a little push to think over about formulate such a strategy in Poland. Mm-hmm. Well, I think it's a very important and very timely question. And we probably also have a challenge in the sense that, as you mentioned, we have Switzerland having a very complete plan just developed. And the other country that is, let's say, very often referred to as an example is Norway. So European countries, but non-EU member states. So we probably have a challenge there that we need to overcome. But it's also very important because as EBC, we have been calling for the emergence of those national plans for a couple of years now. And it was really in the vein of seeing the needs to act at a national level in coordination with the European level. And that's now part of our manifesto and our request towards the EU elections, that we have this mechanism of EU coordination on one side combined with the national plans at country level. And this development at country level is extremely important because that will be a necessity for every Ministry of Health to respond to the WHO Intersectoral Global Action Plan on epilepsy and neurological disorders that actually is calling every country to develop their national plan by 2030. So that means that now we will have a couple of years in order to be able to work on this and in order to address those issues and prioritize the needs for the sector. And I would say that in combination to that, there is another element from development at the European level is that next year we are launching as part of Horizon Europe, the Brain Health Partnership, which is really the combination of effort and the kind of synergy between all the programs as to how we can then prioritize and optimize the funding for brain research. And in that respect, this will be a collaborative exercise between the European Commission on one side and the member states on the other. So in the coming months, in order to prepare for the launch next year, in the coming months, every member state will be asked how much money they can contribute to the Brain Health Partnership by the summer, because that commitment needs to be expressed now in view of next year. And I would really launch a plea that in Poland, you manage to convince your government to not only prioritize the brain in their policy action, prioritize the brain when they will take up the presidency of the EU in 2025, because Poland from January to June 2025 will be in charge
of the many dealings there, and will also be asked to set a number of priorities. Given the fact that we have the Brain Health Partnership, then it would be a fantastic opportunity to push it there. But then there is also the issue as to how much money the government can commit to in order to support the research in Poland that will be then done in coordination with researchers across Europe. Thank you. It's very important to speak louder and louder to Polish government and to the Polish member of the parliament to hear this news from Europe and act accordingly to be well prepared to our Polish presidency. And when we are talking about EU policy, I know that you just develop and put on action the manifesto, No Health Without Brain Health. Could you tell us a little bit more and as well a little bit more about the general EU policy for the brain health as well, because it started. I know that this year last year in August probably it was created a special strategy focused on the brain health. Just a few words from you about it. Yeah, actually, we launched yesterday in the European Parliament in the context of the Brain Awareness Week that is opening now for 1 week. It's really the week every year of awareness at global level around neuroscience, brain research, brain health, and also tips as to how to live a kind of brain healthy lifestyle. So it was the opportunity for us to launch that campaign, No Health Without Brain Health, with the spirit of recognizing the importance of being mentally and I would say neurologically, to really take the two big elements of our family, to really make sure that we can prevent any disease, but also promote good health for the brain. And the idea is really to ask a number of action to policymakers in view of the European elections. And we are now preparing also the mandate of the EU for the next 5 years. That is going to be extremely instrumental, as I mentioned, towards 2030. We will need to develop national brain plans. We will need to put in place the research prioritization in neuroscience and in the brain space. So there are really a couple of elements that we have mentioned in our manifesto, and that resonates also very strongly to the pledge for science that EBC has been pushing, as you mentioned, Izabella, a couple of months ago. And we now have this challenge of making sure that all the newcomers that are going to be seated in the European Parliament after the election in June, and I would invite everyone to go and have their vote and their voice heard in that context, by the way. It's a very important, I would say, crossroad in 2024 for Europe, but also at a global level, that we all express our voice in that context, but also that we make sure that we do so in a context where we see people best able to defend those priorities because it's touching every one of us. We need really to make sure that biomedical research is a priority, that health is a priority, that those investments are really seen as being extremely needed in the future, but that brain health, brain research gets fostered. And we are now launching also this in the context of seeing brain as the best capital in which we need to invest. Because there is this theory of making sure that every one of us can maintain their cognitive reserve for as much time as we can in our lifespan. So brain health in the life course is really our vision. And we need to make sure that we continue to invest into all the good practices on a daily basis that maintain our brain capital and that make sure that we can really achieve the best of our abilities, but also the best fulfillment in life, thanks to brain good health across our life course. Mm-hmm. Thank you so much. The time is gone for our session. It was my pleasure to have you as my guest, and your voice is extremely important for the future public dialogue in Poland. Thank you, and with the quote, no health without the brain health, we finish this session. Thank you. Thank you. Thank you.